Good afternoon, students. Warm welcome. Today we'll be dealing with a comprehensive series on ozone layer. So now this will be a one-point solution for all the ozone layer discussions. So once you understand this clearly, so there is no need for you to rush here and there to read something about ozone layer again and again. Okay, so this is going to be a comprehensive series on this. So before that, today is an auspicious day. It's Dr. B.R. Ambedkar's Jayanti birth anniversary. So everyone should try to imbibe the ideals which has been laid out by B.R. Ambedkar. So I really like one of his quotes, which says that life has to be greater rather than longer. Life has to be greater rather than longer. జీవితం అనేది గొప్పగా ఉండాలి, పెద్దగా కాదు. సో హౌ డు యూ గెట్ సమ్ గ్రేట్నెస్? ఆ గొప్పతనం అనేది లైఫ్లో ఎలా వస్తుంది? బై వర్చ్యూ ఆఫ్ యువర్ వర్క్. మీరు చేసే పని వల్ల మీకు ఆ గుర్తింపు మీ జీవితాన్ని గొప్పగా చేస్తుంది. సో ఎవ్రీ వన్ అస్పైరింగ్ అవుట్ దేర్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్, ఎవరైతే సివిల్ సర్వీసెస్కి అస్పైర్ చేస్తున్నారో అందరూ, ఈ వీడియో వింటున్న వాళ్ళందరూ కూడా, సో మీరందరూ ఇప్పటి నుంచి ఆ కమిట్మెంట్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. అలా అచీవ్ చేసి జీవితం గొప్పగా ఉండాలంటే ఆ కమిట్మెంట్ అనేది ఈ రోజు నుంచే వస్తుంది. ఓకే, సో అందుకు ఇలా మన గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ లైఫ్స్ నుంచి వీ కెన్ లెర్న్ సంథింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే. సో కాబట్టి ఇన్ ద కమింగ్ సెషన్స్ ఎవ్రీ డే ఐ ట్రై టు కమ్ అప్ విత్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎనీ గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ quotes కానీ అలా will come across them. So today is Ambedkar's Jayanti, so let's not limit him to one section of the society. He's for India. He's the chief architect of Indian Constitution. So let's try to imbibe the values of equality, liberty, fraternity that has been enshrined in the Constitution, and let's follow them in word and spirit. అది మనం కాకపోతే ఇంకెవరు ఫాలో అవ్వరు. సో యాజ్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఆస్పిరెంట్స్, ఇంత ఎవాల్వ్డ్ ఆస్పిరెంట్స్, ఇంత మెచ్యూర్డ్ ఆస్పిరెంట్స్, మనమే దాన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ ద టాపిక్. And again, today's topic is going to be a bit lengthy, just like my previous videos, just because this is a comprehensive series. See, అర్థం చేసుకోండి, కాంప్రహెన్సివ్ సిరీస్లో ఒక 5 minutesలో 10 minutesలో రష్ చేయడానికి లేదు. సో ఇట్ టేక్స్ హెల్ అవుట్ ఆఫ్ టైమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్. లేదంటే 5-10 minutesలో వైండప్ చేయాలంటే మాత్రం అది మీకు అడ్వాంటేజ్ కాదు, నాకు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. సో ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్ ఫర్ us, so bear with me. But again, I can promise you that, but at the end of the discussion, you'll be able to answer anything from the topic. So kabatti nato just try to travel through the journey, try to understand each and everything. And moreover, see, one small suggestion that I would give everyone who is listening to the video entante, basically మనము ఇక్కడ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ 1 hour వీడియో చూడలేకపోతే హౌ కెన్ యూ సిట్ ఇన్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఫర్ 3 hours? సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఇస్ ఫర్ 3 hours. 3 hours ఎక్కువ ఎగ్జామ్ ఉన్నప్పుడు బేసికల్లీ దానికి ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలో ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి. సో అంత మీకు ఎప్పుడు వస్తుంది బేసికలీ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కానివ్వండి, ఆ కమిట్మెంట్, పేషెన్స్ కానివ్వండి, జస్ట్ బై ప్రాక్టీసింగ్ ఇట్ టుడే. సో కాబట్టి టుడే ఇస్ ద డే. మీరు ఇప్పటి నుంచే ఆ కమిట్మెంట్, డెడికేషన్ అండ్ పేషెన్స్ని ఇప్పటి నుంచే మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో వన్ సచ్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇంప్రూవింగ్ ఇస్ listening to these videos effectively, ఎందుకంటే this is going to help you in reality. Okay, so now let's start with the topic. So today we'll be dealing with this very very important topic, which is ozone layer. So which we have been reading since our school days. What is this ozone layer and what is the importance of ozone layer? We'll try to understand significance, etc. First of all, what is ozone? What is the chemical composition of ozone? So chemical composition stands for O3. So which is, ozone is a molecule that contains 3 atoms of oxygen. So oxygen 3 atoms kaliste manaku ozone avutundi, which is O3, which is colorless and has strong odor. So gatti pungent smell ostundi, odor is smell, which is colorless. And it was discovered in 1913 by 2 French physicists. Who are they? Charles Fabry and Henry Buisson. Charles Fabry and Henry Buisson. Just to give an understanding, just manaku telusukovali points kabatti, essential points. And again, it is another important gas in the atmosphere, which is actually a type of oxygen molecule consisting of 3. In the moon chusam kada manamu, it consists of 3 oxygen molecules in the form of O3 instead of 2 atoms which are present in the oxygen O2. Next, it forms less than 0.00005% by
volume of the atmosphere and is unevenly distributed. Very, very important point. Is the ozone equally distributed or evenly distributed across Earth? No, it is unevenly distributed. And where is it present? Basically, it is between 20 kilometers and 25 kilometers altitude. The greatest concentration of ozone are found. Where are they? Basically, it is in the layer called as the stratosphere. So if you look at here, so we have a layer called as stratosphere. Ikkada stratosphere and troposphere madhyalo in the stratosphere you can find the ozone layer between 20 to 30 kilometers. It is formed at higher altitudes and transported downwards. Ozone plays a crucial role. Asalu ozone ఏం చేస్తుంది మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకొని ఉంటాం కదా. It plays a crucial role in blocking the harmful ultraviolet radiation from the sun. So if you can understand clearly, if this is the source of energy, that is sun, so sunlight is coming towards the earth. So when the sunlight is coming towards the earth, so it is in the form of UV rays, ultraviolet rays, and some of the ultraviolet rays will be blocked by this layer, or it will be blocked down here in the ozone layer. So we'll see that later. So this is a basic understanding of the ozone layer. Next, we'll try to look at what is how ozone is measured basically. Just small points, facts kosam manamu. So there are many instruments and techniques. One famous technique is the Dobson spectrophotometer. And there is a filter called as ozonometer M83, and total ozone mapping spectrometer TOMS in the Nimbus 7 satellite. Okay, so just remember this name is very, very important. Dobson spectrophotometer, and ozone is measured in terms of the Dobson units. So this is a very, very important point. So ozone is measured in terms of Dobson units. And next, what are the uses of ozone layers? Basically, ozone is a gas in the atmosphere that we have seen, manaku telisinde, which protects everything living on the earth. Obviously indak manam chusamu. So if this is the earth basically, so incoming terrestrial radiation or incoming sunlight from the sun, so basically all the sunlight which is released by the sun will not enter into the atmosphere. So basically only some part of it gets entered into the atmosphere, and migita anta kuda it gets blocked by the ozone. So yellow layer is called as the ozone layer, which will block some of the sunlight. Now indulo we have been looking at that harmful UV rays ni adi sun attract chestundani cheptunnamu, protects from. అందులో basically if you look at UV ultraviolet rays, so there are three types. UVA, UVB and UVC category. So eventante basically it is based on their chemical composition and also their wavelength. UVA has the highest highest wavelength, and C has the least wavelength. Now if you look at this, basically ఈ ఓజోన్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ కెన్ కంప్లీట్లీ ఆర్ ఇట్ కెన్ మోస్ట్లీ అబ్జార్బ్ UVB, and it can completely absorb UVC, and UVA is not absorbed. So it is the ultraviolet A rays which are coming on entering the earth. But again, ఇది అబ్జర్వ్ అవ్వట్లేదు అంటే ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ దిస్ ఈస్ గుడ్ సన్లైట్. దీని ద్వారా కూడా మనకు హెల్త్ హజార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కిన్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి, స్కిన్ డిసీజెస్ కానివ్వండి, దట్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ UVA. అండ్ వెన్ దెర్ ఈస్ ఓజోన్ డిప్లీషన్, ఒకవేళ ఇది కానీ లేదనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆల్ ద త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ద సన్లైట్ విల్ ఎంటర్ ద ఎర్త్. ఏంటి? UVA, B and C. అండ్ UVB and C are very, very dangerous to human health. Next, so what is another use of ozone layer? So without the layer of ozone in the atmosphere, basically it would be very difficult for anything to survive on the surface. And basically plants and animals cannot live and grow in heavy ultraviolet radiation. ఈ heavy ultraviolet radiation ఆపుతున్నది ఎవరు అంటే basically it is the ozone layer. So అది కానీ వచ్చిందంటే we cannot survive it, because we cannot bear such a high amount of ultraviolet radiation. And then neither the planktons అంటే they are the living organisms. Plants, tree మీద మన plants అనేవి earth మీద ఎలా ఉంటాయో, plants in the oceans and water is called as planktons, which serve as a food for the most of the ocean life. అది కూడా అక్కడ సర్వైవ్ అవ్వదు. సో ఇన్ సింపుల్ యూ కెన్ సే దట్ బయోడైవర్సిటీ అనేది ఎర్త్ మీద సర్వైవ్ అవ్వదు ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ఓజోన్ లేయర్.
Next, the ozone layer acts as a shield to absorb the UV rays. We have seen that, and keep them from doing damage at the Earth's surface. Next, in humans, UV radiation causes skin cancer, cataracts. Cataract is an eye disease. UV radiation also affects the fertility of other animals. These harmful UV rays are blocked by the ozone layer. So this is the significance of ozone layer. So now, as such, we have seen the basics about ozone layer. Now we'll try to understand what is the issues related to ozone layer. So first of all, we'll try to understand ozone ni మనం two types గా divide చేస్తున్నాం. Ozone is classified into two types. The first one is called as the good ozone. Good ozone అంటే simple గా ఏం లేదండి, which is naturally formed in the stratosphere. So which is found in the stratosphere is called as good ozone. Why is it good? Because it protects the earth from dangerous ultraviolet radiation from the sunlight. So that's why we call it as the good ozone. Where is good ozone present? It is in the stratosphere. Second, bad ozone. What is this bad ozone? It is not present in the stratosphere, but it is present in the troposphere. Troposphere is మనం ఉన్నది, మనం ఉంటున్న layer is called as troposphere. ఎప్పుడైతే బ్యాడ్ ఓజోన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as the ground level ozone. అది గ్రౌండ్ మీద ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి it is called as ground level ozone, and it is man made. So try to understand, good ozone is nothing but it is natural. Good ozone is natural, but whereas bad ozone is man made. Next, the released NOx is nitrogen oxide, carbon monoxide, and volatile organic compounds are known as ozone precursors. They combine chemically with the oxygen. ఇవన్నీ కూడా NOx, carbon monoxide, ఇవన్నీ కూడా they combine with the oxygen present on the ground, and it will lead to formation of the ground level ozone. And ground level ozone is a pollutant. అంటే సింపుల్ అర్థం చేసుకోండి, అది గాల్లో ఉన్నంత వరకు ఆర్ స్ట్రాటోస్ఫియర్లో ఉన్నంత వరకు అది మంచిది. ఎప్పుడైతే అది గ్రౌండ్ మీదకి వస్తుందో విచ్ ఇస్ మ్యాన్ మేడ్, ఇట్ ఈస్ బ్యాడ్ బికాస్ ఇట్ బికమ్స్ నౌ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ అ పొల్యూటెంట్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ అ పొల్యూటెంట్. From this we'll try to understand how ozone produces basically. సో ఇందాక మనం చూసాం కదా, బేసికల్లీ ఓజోన్ అనేది స్ట్రాటోస్ఫియర్లో ఉంటుంది. స్ట్రాటోస్ఫియర్లో ఉన్నది ఈజ్ న్యాచురల్ ఫార్మేషన్. సో ఓజోన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్ న్యాచురల్లీ ఇన్ ద స్ట్రాటోస్ఫియర్ త్రూ ద న్యాచురల్ యాక్షన్ ఆఫ్ ద సన్లైట్ అండ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్. ఏంటో చూద్దాం. ఇక్కడ హియర్ ఇస్ ద సన్, అండ్ సన్లైట్ యూవీ రేడియేషన్ అనేది అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్, ఎమిటెడ్ అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ ఈజ్ రియాక్టింగ్ విత్ ద ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్. సో వెన్ ద ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ sunlight to interact అవుతుందో it gets broken into two atoms, two oxygen atoms, and when ఒక single oxygen atom combines with another oxygen molecule, so O2 plus O, so ఇక్కడ ఏంటి రియాక్షన్ O2 plus O, so it will become O3. O3 is nothing but naturally formed ozone. So in the same way O2 divides into two components or two atoms, O and O, single molecule of ozone, and this single molecule of ozone when combines with oxygen molecules it becomes O3. O3 is ozone. So this is a natural process. So this is a continuous and ongoing process every day in the stratosphere. అక్కడ మనకు natural గా ఇది ఫామ్ అవుతుంది. Next, so next is the man-made ozone or the ground level ozone. So what is this man-made or ground level ozone? Is ozone which is formed because of human actions. Manishi chese activities valla vachindi is called as ground level ozone or man-made ozone. So which is formed on the earth through chemical reactions, which is also called as a ground level ozone, and this is very very dangerous for human health as well as for the environment. So try to understand, ozone గాల్లో ఉన్నంత వరకు, స్ట్రాటోస్ఫియర్లో ఉన్నంత వరకు it is beneficial or it is good for human health ఎందుకంటే it blocks UV radiations. But again ఒక్కసారి అది గ్రౌండ్ మీద ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు because of the chemical reactions between various chemicals released through various human actions అది సన్లైట్ తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు మనకు గ్రౌండ్ లెవెల్ ఓజోన్ ఫామ్ అవుతుంది, which is a pollutant. which is a pollutant Okay, so now this pollutant is not good for human health kabatti the ground level ozone or man-made ozone is dangerous for human health.
Next we'll try to understand what are the issues with the ozone layer. అందులో first one is ozone pollution, or we can also call, basically there are two terms here, ozone pollution as well as ozone depletion. Ozone depletion is also a form of ozone pollution. See, ozone pollution అంటే ఏం లేదండి. What is pollution? Pollution అంటే ఒక ప్యూర్ ప్రోడక్ట్ లో adding of any other substances or any other contaminants is called as pollution. ఏదైతే చెత్త పేరుకుపోతుందో that is called as pollution. ఇదే కేసులో ఓజోన్ డిప్లీషన్ అంటే ఏంటి? బేసికలీ వాట్ ఈస్ ఓజోన్ డిప్లీషన్? అక్కడ ఉన్న ఓజోన్ ఏదైతే ఉందో బేసికల్లీ the natural ozone which is present in the atmosphere, which is getting erased because of human activities or natural activities, is called as ozone depletion. Now, so ozone is not directly emitted from any source. So first, if you look at the pollution part, ozone anedi, it is not a primary pollutant. There are two types of pollutants. We call them as the primary pollutant as well as the secondary pollutant. Primary pollutant ante which is directly emitted. Let's say for example carbon dioxide. If you drive a vehicle, vehicle lo nunchi you will release carbon monoxide, okay, which is a directly released kabatti it is a primary pollutant. But in such a way ozone is not directly emitted, so it is called as a secondary pollutant, because which gets formed when emissions from vehicles, industry or power plants like nitrogen oxide or volatile organic compounds, they react in the air. Air is oxygen under the influence of sunlight and temperature. Then there forms a pollutant or the secondary pollutant called as ozone. Next, the term ozone depletion అనేది ఏంటంటే basically it means just the natural destruction of ozone. It means that the ozone loss is exceeding the ozone creation అనేది తక్కువైపోతుంది, loss అనేది ఎక్కువైపోతుంది, which is called as ozone depletion. But now we have understood that ozone depletion is both natural as well as man-made. Ozone depletion is both natural as well as man-made. Next, now ozone is the third most important greenhouse gas after carbon dioxide and methane. So we have gases called as the greenhouse gases, so which are leading to effect called as the greenhouse effect, okay, and which is leading to a global phenomena called as the global warming. So I'll make a video separately on this. So for that, for time being, just understand that idi or ozone is nothing but a third most important greenhouse gas. And ee term gurtu pettukondi, it's a very important term. It is a short lived climate pollutant. So ozone is also a secondary pollutant and ozone is also a short lived climate pollutant. Short lived is which lives only for a few days, few months or few years. Not like ఇప్పుడు methane చూసుకోండి, methane or carbon dioxide అనేవి they can stay in atmosphere for thousands of years. But again short lived climate pollutants అంటే they can hardly live from some hours నుంచి probably some years వరకు ఉండొచ్చు అంతే, not more than that. So they are called as short lived climate pollutants. Next, what happens because of climate pollution and climate depletion అవుతే ఏమవుతుంది? What will be the impact of ozone depletion అంటే on human health? What is the risk on human health is irritation to the skin and the respiratory system, higher rates of pulmonary diseases. Next, environment మీద ఏముంటుంది? Basically when sufficient ozone enters leaves of sensitive plant, it can reduce photosynthesis, reduce చేస్తుంది and plant growth కూడా ఆగిపోతుంది. And ground level ozone can damage ecosystems and contribute to degradation of forest and their important services. For example clean air కానివ్వండి, గ్రౌండ్ వాటర్ సప్లై చేయడం కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా గ్రౌండ్ లెవెల్ ఓజోన్ వల్ల నాశనం అయిపోతాయి. So now that we have understood what is ozone depletion is the process of depleting or the destruction of ozone through both any actions and it can be natural as well as it can be man-made. Actions are also called as మనం ఏమంటాము anthropogenic అంటాము. anthropogenic action అని కూడా అంటాం. anthropogenic action అంటే man-made action. So now we'll understand what is this ozone depleting substances, which are also called as the ODS, ozone depleting substances. Aventante they are the man-made gases. They are not natural gases, but they are man-made gases that can
destroy ozone once the gases reach the ozone layer. Where is the ozone layer? In the stratosphere. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఓడిఎస్ సబ్స్టాన్సెస్ అనేవి స్ట్రాటోస్ఫియర్ రీచ్ అవుతాయో ఇట్ కెన్ ఈజీలీ డిస్ట్రాయ్ ద ఓజోన్ అనమాట. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద డయాగ్రామ్ హియర్, this is the end of troposphere and here starts the stratosphere. So ikkada is stratosphere lo one component is ozone layer. So what is the function of this ozone layer? Basically it filters the dangerous ultraviolet radiation. So ikkada nunchi వచ్చే ultraviolet radiation ఇది ఇలా ఆపేసి రిటర్న్ పంపించేది అనమాట యాక్చువల్గా. సో లుక్ అట్ దిస్, ఇలా వచ్చిన డేంజరస్ యూవీబీ అండ్ యూవీసీ రేడియేషన్ రిటర్న్ పంపించేది. బట్ ఏమైంది ఇప్పుడు బేసికలీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఓపెనింగ్ ఇక్కడ ఉన్నది ఇలా ఉండేది కాస్త బేసికలీ ఏమైంది ఇప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ గాట్ బ్రోకెన్ డౌన్. సో ఎందుకు ఇది బ్రేక్ డౌన్ అయింది? బేసికలీ ఇక్కడ ఉన్న రీజన్ అంతా ఎందుకు బ్రేక్ డౌన్ అయింది అంటే దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓజోన్ డిప్లీషన్. ఓజోన్ డిప్లీషన్ వల్ల అయింది. విల్ సీ దట్. సో దీనివల్ల ఏమైంది నౌ బేసికలీ the harmful radiation, the harmful ultraviolet radiation like ultraviolet UV, three types. What are they? A, B and C. Both, all of them enter the Earth's atmosphere and then destroy the life on this. So that is the problem with ODS. So now we'll understand how ozone depletion occurs basically. So clearly understand this. See, you have many industries, many houses here, okay, houses, industries, etc., which are releasing various gases into the atmosphere. Mana pane idi kada, consumption and then releasing gases into the atmosphere. Ee atmosphere lo release chese gases lo there is one gas which is called as CFC, which stands for chlorofluorocarbons. Avi evaru release chestunaru? Industries. And ఇది ఇక్కడ రిలీజ్ చేసింది బేసికలీ ఇట్ విల్ రీచ్ ద అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్ లోకి వెళ్తుంది కదా, అది స్ట్రాటోస్ఫియర్ దాకా వెళ్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు అది స్ట్రాటోస్ఫియర్ దాకా వెళ్ళిన తర్వాత బేసికలీ ఏమవుతుంది, దిస్ ఈజ్ యువర్ క్లోరిన్ సిఎఫ్సి. అండ్ ఈ సన్లైట్ ఏం చేస్తుంది బేసికలీ ఈ సిఎఫ్సిని బ్రేక్ చేస్తుంది, అందులో నుంచి క్లోరిన్ని విడదీస్తుంది. ఇప్పుడు సిఎఫ్సి అంటున్నాం కదా మనం, క్లోరోఫ్లోరో అండ్ కార్బన్స్, ఇందులో నుంచి క్లోరిన్ని సెపరేట్గా తీసుకుంటుంది. సో దట్స్ హౌ ఇట్ బ్రేక్స్ దెమ్ ఇంటూ మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్. క్లోరిన్ సపరేట్గా వెళ్తుంది కదా, ఇప్పుడు ఈ క్లోరిన్ ఏమవుతుందంటే బేసికలీ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ ద ఆక్సిజన్ and destroys the ozone. So simple chemical reaction, chlorine reacting with ozone. So ఏమవుతుంది, క్లోరిన్ మోనాక్సైడ్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, క్లోరిన్ మోనాక్సైడ్ ClO ప్లస్ O2. సో ఇది ఇంతకంటే ఎక్కువ నన్ను కెమిస్ట్రీ అడగొద్దు, ఐఎమ్ వెరీ వీక్ అట్ కెమిస్ట్రీ. సో ఉన్న దాంట్లో అర్థం చేసుకోండి. Cl plus O3 will lead to ClO plus O2. ఓకే, సో క్లోరిన్ రియాక్ట్స్ విత్ ఓజోన్ అండ్ డిస్ట్రాయ్స్ ఓజోన్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, విచ్ వాజ్ ద ఓజోన్ హియర్ హ్యాస్ నౌ గాట్ డిసింటిగ్రేటెడ్ ఇంటూ క్లోరిన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆక్సిజన్. సో నౌ ప్రీవియస్గా ఇది ఇక్కడ మనకు ఓజోన్ ఉండేది, నౌ ఇట్ గాట్ డిసింటిగ్రేటెడ్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఓజోన్ అనేది ఇక్కడ తగ్గిపోయింది, it has got destroyed. So which is called as ozone depletion. I hope you understand this. And then more reactions cause depletion. So which means that the primary reason ivanni avvadaniki enti release of such gases. What are such gases? CFCs. So such gases which destroy the oxygen or which destroy the ozone in the atmosphere in the stratosphere are called as ODS, which stands for ozone depleting substances. One such ozone depleting substance is a chlorofluorocarbons. Chlorofluorocarbons release అవుతాయి అందులో నుంచి, because of the sun's action chlorine gets separated and then this chlorine here reacts with the ozone O3 and then it leads to formation of ClO plus O2. So O3 got disintegrated into oxygen, which means that ozone which was present here previously has got disintegrated, which is called as ozone depletion. So this is the chemistry behind ozone depletion. So this is to give you a different understanding, ఇంకో వ్యూ పాయింట్ చూడండి. జస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు
ఇది మనకు ఓజోన్ లేయర్ ఉంది కదండి. సో ఓజోన్ లేయర్లో చూసుకుంటే ఓజోన్ యూవీఏ అండ్ దెన్ సన్లైట్ యూవీబీ అండ్ యూవీసీ. యూవీసీ ఈజ్ కంప్లీట్లీ బ్లాక్డ్. ఏ కొంచెం వస్తుంది కాబట్టి ఏ వస్తుంది, బీలో కొంచెం వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ సబ్స్ కెమికల్స్, సో విచ్ ఆర్ కాల్డ్ as ఓడిఎస్, ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ సబ్స్టాన్సెస్. ఏంటవి? సిఎఫ్సిస్. సిఎఫ్సి స్టాండ్స్ ఫర్ క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏరోజోల్స్, రిఫ్రిజిరెంట్స్ అండ్ సాల్వెంట్స్. మనం ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ వాడతాం కదండి. ఆల్ ఆఫ్ ద ఫ్రిడ్జెస్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ద కూలెంట్ సిస్టమ్స్, ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా సిఎఫ్సిస్ అండ్ హెచ్సిఎఫ్సిస్ని రిలీజ్ చేసాయి. హైడ్రోక్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ హెచ్సిఎఫ్సిస్. హాలాన్స్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్లో వాడతాం మనము. మిథైల్ బ్రోమైడ్ మనం ఇండ్లలో వాడే పెస్టిసైడ్స్లో, అగ్రికల్చర్లో వాడే పెస్టిసైడ్స్లో కూడా ఇది ఉంటుంది. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ కెమికల్స్ ఆర్ కాల్డ్ as ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ సబ్స్టాన్సెస్. సో వీటి వల్ల ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఏంది? ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే గాల్లోకి రిలీజ్ అయ్యి వెన్ దే రీచ్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ స్ట్రాటోస్పియర్, ఇక్కడ స్ట్రాటోస్పియర్ ఉంది కదండి. సో ఇవి ఈ స్ట్రాటోస్పియర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు బేసికలీ ఏమవుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ ద సన్లైట్ ఇవన్నీ రిలీజ్ అయిపోయి ఇట్ విల్ సపరేట్ ద క్లోరిన్ ఆటమ్. సో ఇలా క్లోరిన్ ఆటమ్ని సపరేట్ చేస్తుంది. ఈ క్లోరిన్ వెళ్ళి దీంతో రియాక్ట్ అవుతుంది, ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అవుతుంది, ఓజోన్ మాలిక్యూల్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. అండ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? బేసికలీ ఓజోన్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ 3 స్మాల్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఓ అండ్ ఓ. ఇప్పుడు దీనికి ప్లస్ ఏమవుతుంది? మన క్లోరిన్ యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి నా ఇక్కడ ఒక క్లోరిన్ ఆటమ్, ఒక ఆక్సిజన్ సింగిల్ ఆటమ్ అండ్ మళ్ళీ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ అని సపరేట్ అయిపోయింది. సో చూడండి, ప్రీవియస్లీ ఇట్ వాస్ 1 సింగిల్ ఓజోన్ మాలిక్యూల్. ఇప్పుడు అది 3 చిన్న ఆటమ్స్కి డివైడ్ అయిపోయి నవ్ ఇట్ హ్యాస్ లెడ్ టు సిఎల్ఓ, క్లోరిన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ దెన్ ఆక్సిజన్. క్లోరిన్ మోనాక్సైడ్ అయింది, ఆక్సిజన్ అయింది, విచ్ మీన్స్ ముందున్న ఓజోన్ లేయర్ అనేది డిసింటిగ్రేట్ అయిపోయింది. దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్. ఇంతకంటే ఎక్కువ కెమిస్ట్రీలోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. మనము వీఆర్ నాట్ ఎన్విరాన్మెంట్ సైంటిస్ట్ అండ్ వీఆర్ నాట్ ఎన్విరాన్మెంట్ బయాలజిస్ట్. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఎట్ ద బేసిక్ సర్ఫేస్ లెవెల్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ సచ్ ఓడిఎస్, ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఏంటి అంటే క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్, హైడ్రోక్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్, హైడ్రోబ్రోమోఫ్లోరోకార్బన్స్, హాలాన్స్, methyl bromide, carbon tetrachloride, methyl chloroform. So these are the various ozone depleting substances that will lead to depletion of the ozone layer. And వీటిని ఎక్కువ వాడతారు, ఎక్కడ వాడతారు బేసికల్లీ అంటే దే ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ రిఫ్రిజిరెంట్స్ ఇన్ కమర్షియల్, హోమ్ అండ్ వెహికల్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ అండ్ రిఫ్రిజిరేటర్స్. మనం ఎక్కడైనా కూలెంట్ సిస్టమ్ చూసాం అనుకోండి, ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్ బస్సెస్లో, ట్రైన్స్లో, హెలికాప్టర్స్ కానివ్వండి, ఫ్లైట్స్, ఇండ్లలో అన్నిట్లో కూడా వీ హ్యావ్ దిస్ సిఎఫ్సిస్. ఫోమ్ బ్లోవింగ్ ఏజెంట్స్లో ఉంటుంది, ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్లో వాడతారు, ఇండస్ట్రియల్ సాల్వెంట్స్లో వాడతారు, సాల్వెంట్స్ యూస్డ్ ఫర్ క్లీనింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రై క్లీనింగ్లో కూడా వాడతారు, అండ్ ఏరోజోల్ స్ప్రే, ప్రొపెల్లాంట్స్ అండ్ ఆల్సో అగ్రికల్చర్లో ఎక్కడ వాడతారు? ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్. ఇందాక మనం చూసాం కదా మిథైల్ బ్రోమైడ్. సో నా ఒక 3 కాంపోనెంట్స్ గురించి మనము విల్ గో అ బిట్ డీపర్. ఏంటంటే క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ ఏంటవి బేసికల్ అంటే దే వర్ యూజ్డ్ యాజ్ రిఫ్రిజిరెంట్స్ అంటిల్ ద 1980s. ఇనిషియల్గా 1980s, 70sలో వచ్చిన ఫ్రిడ్జెస్లో ఇది వాడేవారు అనమాట రిఫ్రిజిరెంట్గా. దే ఆర్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్. సో CFC is not only an ODS. ODS is ozone depleting substance and also it is a greenhouse gas. There are still CFCs left in older industrial air conditioning and refrigeration systems. So until 1980s వరకు ఇది వాడేవారు. సో దాని తర్వాత we have shifted to HCFC. బట్ అగైన్ ఆ పాత ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, రిఫ్రిజిరేటర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో ఇంకా మనకు CFC వాడుతున్నాము. సో దీనికి వచ్చిన సబ్స్టిట్యూట్ ఏంటంటే HCFC, హైడ్రోక్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్, యూజ్డ్ యాజ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ CFC. They do less damage to the ozone layer than the CFC. See, but try to understand, ఇది కంప్లీట్గా ఓజోన్ని డిప్లీట్ చేయదని చెప్పట్లేదు మనం. లెస్, రాదర్ ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు లెస్ డ్యామేజ్, తక్కువ డ్యామేజ్ చేస్తుంది. సో హైడ్రోక్లోరోఫ్లోరోకార్బన్ ఈజ్ ఆల్సో ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ సబ్స్టాన్స్. థర్డ్ ఈజ్ హాలాన్స్. హాలాన్స్ అంటే ఏం లేదు, హాలో కార్బన్ గ్యాసెస్. అవి దేనికి డెవలప్ చేశారంటే టు యూజ్ ఇన్ ద ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్. మనము ఎక్కడైనా చూసాం కదా కమర్షియల్ మాల్స్లో కానీ, ఫిలిం థియేటర్స్లో కానీ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ చూసాం కదా, అందులో ఉండేది ఈజ్ హాలాన్స్. సో ప్రొడక్షన్ అండ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ హాలాన్స్ ended in 1994 in the developed countries. డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో మాత్రమే
అది ఆపేశారు, డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో ఇంకా వాడుతూ ఉన్నారు. సో నా మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బేసికల్లీ ఇది ఎర్త్ అనుకోండి ఎర్త్ లాగా లేదు, బట్ అగైన్ ఎర్త్ అనుకుంటే దీనిపైన ఉన్న ప్రొటెక్టివ్ షీల్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఓజోన్ లేయర్ అంటున్నాం కదా. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఓజోన్ లేయర్ ఎక్కడ మనకు డిప్లీట్ అయినా కూడా, ఓజోన్ లేయర్ అనేది మనకు ఎక్కడ డిప్లీట్ అయినా కూడా ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ టు ద హోల్ వరల్డ్. కాబట్టి టు ఎరాడికేట్ ఆర్ టు స్టాప్ ఆర్ అరెస్ట్ ఓజోన్ డిప్లీషన్ మనకేంటంటే గ్లోబల్ కన్వెన్షన్స్ కావాలి, కంట్రీ వైడ్ యాక్షన్స్ కాకుండా గ్లోబల్ కన్వెన్షన్స్. ఎందుకు బేసికలీ ఒక కంట్రీ చేసి ఆగిపోయేది కాదు, ఇది అన్ని కంట్రీస్ కలిసి చేయాలి అండ్ దీని ఇంపాక్ట్ అన్ని కంట్రీస్ మీద ఉండబోతుంది. కాబట్టి వీ నీడ్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్. ఆ కోఆపరేషన్ కమ్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కన్వెన్షన్స్. అందరూ గ్లోబల్ నేషన్స్ అన్ని కూర్చొని చేసే మీటింగ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కన్వెన్షన్. సో ఆ కన్వెన్షన్స్లో ఓజోన్ కోసం చేసిన ఫస్ట్ కన్వెన్షన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద వియన్నా కన్వెన్షన్ ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఓజోన్ లేయర్. సో దీన్ని ఇట్ వాజ్ అగ్రీడ్ ఇన్ 1985. సో దీన్ని ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అండ్ వై ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్? ఇట్ హ్యాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ గ్లోబల్ మానిటరింగ్ అండ్ రిపోర్టింగ్ ఆన్ ఓజోన్ డిప్లీషన్. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం గ్లోబల్ మానిటరింగ్ రిపోర్టింగ్ స్టార్ట్ చేశారు దీంట్లో. నెక్స్ట్, ఇట్ ఆల్సో క్రియేటెడ్ a framework for the development of protocols for taking more binding actions. సో అదొక ఫ్రేమ్వర్క్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. ఏంటి? ప్రోటోకాల్స్ డెవలప్ చేసి మోర్ బైండింగ్ యాక్షన్ తీసుకోవడానికి చేసింది. సో అండర్ దిస్ కన్వెన్షన్ కేమ్ ద ప్రోటోకాల్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రోటోకాల్, మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్. అండర్స్టాండ్, ఎప్పుడైనా కన్వెన్షన్స్, గ్లోబల్ కన్వెన్షన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే వాటికి నేమ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే అది ఏ సిటీలో అయితే కండక్ట్ చేశారో అక్కడ నుంచి వాటి నేమ్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వియన్నా కన్వెన్షన్ అంటే వియన్నా సిటీ. నెక్స్ట్ మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ అంటే మాంట్రియల్ సిటీ ఆఫ్ కెనడా. సో ఇలా మనకు వేరియస్ సిటీస్ నేమ్స్ని ఆర్ ప్లేసెస్ నేమ్స్ని కన్వెన్షన్కి వాడతారు. సో సెకండ్ కన్వెన్షన్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రోటోకాల్ ఇస్ మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ ఆన్ సబ్స్టాన్సెస్ దట్ డిప్లీట్ ద ఓజోన్ లేయర్. కన్వెన్షన్ అంటే ఏం లేదు, ఇట్స్ అ మీటింగ్, ఫార్మల్ మీటింగ్ ఆఫ్ పీపుల్. బట్ అగైన్ ఈ ఫార్మల్ మీటింగ్లో బ్రాడర్ ఫ్రేమ్వర్క్ పెట్టుకుంటారు. ఏంటి? మనం అది చేద్దాం ఇది చేద్దాం అని పెట్టుకుంటారు. సో దాని నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్. ప్రోటోకాల్ అంటే ప్రోటోకాల్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు ఫాలో అండ్ అది లీగల్లీ బైండింగ్ ఉంటుంది. ఫాలో అవ్వని వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటారు. సో మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ అనేది ఫస్ట్ యాక్షన్, సో ఫస్ట్ బైండింగ్ యాక్షన్ అగైన్స్ట్ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్. సో బేసికలీ ఇట్ వాస్ అండర్ ద వియన్నా కన్వెన్షన్ in 1987. దాని కింద ఇది ఫామ్ చేశారు. Now Montreal Protocol is a landmark multilateral environmental agreement that regulates the production and consumption of nearly 100 man-made chemicals referred as ozone depleting substances. Almost 100 gases ఉన్నాయి, వాటిని ODF గా కేటగరైజ్ చేశారు. And it facilitates global cooperation in reversing the rapid decline in atmospheric concentrations of ozone. So ఏం చేస్తుంది? బేసికలీ గ్లోబల్ కోఆపరేషన్ సీక్ చేస్తుంది. దేనికోసం? టు రెడ్యూస్ ఆర్ రివర్స్ ద ర్యాపిడ్ డిక్లైన్ ఇన్ అట్మాస్ఫిరిక్ ఓజోన్. నెక్స్ట్, అండర్ ద ప్రోటోకాల్ కంట్రీస్ ఏం చేయాలంటే బేసికల్లీ దే హావ్ అగ్రీడ్ టు ఫేజ్ అవుట్ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ కన్జంప్షన్, అండర్స్టాండ్ ప్రొడక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ సర్టన్ కెమికల్స్ దట్ డిప్లీట్ ఓజోన్ బై స్పెసిఫిక్ డెడ్ లైన్స్ పెట్టుకొని చేశారు. నెక్స్ట్, the Vienna Convention and the Montreal Protocol are the first and only global environmental treaties to achieve universal ratification. 197 parties, countries ni parties అని పిలుస్తారు ఇక్కడ. సో ఇట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ అనమాట వరల్డ్ ఫస్ట్ టైం 197 కంట్రీస్ ఒక దగ్గరికి వచ్చి దే హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ ఆన్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ మాంట్రియల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వియన్నా. అండ్ మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ గురించి చెప్పినప్పుడల్లా నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీ మైండ్లో ఏం ఫ్లాష్ అవ్వాలంటే 2 things should flash when I say about Montreal Protocol. First, it is about ozone depleting substances, obviously. Second, it is the most successful treaty. So it is the most successful global treaty on the earth. Environment కోసం చేసిన global treaties లో it is the most successful, where we were able to ఆ ODS substances ని మనము ODS gases ని మనం చాలా అమౌంట్లో తగ్గించాము. సో ఈ 2 పాయింట్స్ మీ మైండ్కి రావాలి ఎప్పుడైనా కానీ. అండ్ సో దీనివల్ల ఓజోన్ హోల్ ఇన్ అంటార్క్టికా ఈ స్లోలీ రికవర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ అగైన్ it was adopted in 1987. The protocol is till date only UN treaty ever that has been ratified
by as many as 197 UN member states. Next, ఈ ట్రీటీ కింద అందరు పార్టీస్ ఆర్ అన్ని నేషన్స్ విల్ హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి. అండ్ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫేజింగ్ అవుట్ అంటే మెల్లిమెల్లిగా ఆపేయాలి ప్రొడక్షన్ని, కన్సంప్షన్ని ఆఫ్ వేరియస్ ఓడిఎస్, ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ సబ్స్టాన్సెస్, కంట్రోల్ ఆఫ్ ఓడిఎస్ ట్రేడ్, యాన్యువల్ రిపోర్టింగ్ ఆఫ్ ద డేటా చేయాలి, నేషనల్ లైసెన్సింగ్ సిస్టమ్స్ టు కంట్రోల్ ద ఓడిఎస్ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ అదర్ మ్యాటర్స్. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. డెవలపింగ్ అండ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ వాటికి కూడా ఈక్వల్ బట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇచ్చారు. డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇచ్చారు. దిస్ మెకానిజం ఈస్ కాల్డ్ as CBDR. It is called as CBDR. What does CBDR stands for? CBDR stands for Common but Differentiated Responsibilities. Common but Differentiated Responsibilities. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇండియా, యుఎస్. యుఎస్ ఈజ్ అ డెవలప్డ్ కంట్రీ, ఇండియా ఈజ్ అ డెవలపింగ్ కంట్రీ. సో ఈ రెండు కంట్రీస్కి ఈక్వల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవ్వచ్చా? ఇవ్వలేము. ఎందుకంటే యుఎస్ హ్యాస్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ, యుఎస్ ఎకానమీ ఈజ్ మచ్ మోర్ ఫ్లరిషింగ్, వాళ్ళ పర్ క్యాపిటా జీడిపి ఎక్కువ ఉంది, ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉంది, కాబట్టి దే కెన్ అఫోర్డ్ టు మేక్ ఎనీ చేంజ్. బట్ అగైన్ ఈజ్ ద కేస్ విత్ ఇండియా, ఈజ్ ద సేమ్ కేస్ విత్ ఇండియా. ఇండియా అలా ఫేస్ అవుట్ చేయలేదు. కాబట్టి కంట్రీ షుడ్ బి గివెన్ డిఫరెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నెక్స్ట్, బోత్ ద కంట్రీస్, గ్రూప్ ఆఫ్ కంట్రీస్ హ్యావ్ బైండింగ్ టార్గెట్స్ ఉంటాయి. బైండింగ్ అంటే ఏం లేదండి, ఈ రెండు కూడా డెఫినెట్గా చేయాల్సిన టార్గెట్స్, టైమ్ టార్గెటెడ్ అండ్ మెజరబుల్ కమిట్మెంట్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, క్లైమేట్ ప్రొజెక్షన్స్ ఇండికేట్ దట్ ఓజోన్ లేయర్ విల్ రిటర్న్ టు ద నార్మల్ లెవెల్స్ బిట్వీన్ 2050 and 2070 థ్యాంక్స్ టు వాట్? థ్యాంక్స్ టు ద మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, థర్డ్ కన్వెన్షన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ కిగాలి అమెండ్మెంట్ టు ద ప్రోటోకాల్, మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ 2016. 2016లో ఏం చేశారంటే బేసికలీ మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ని ఒక అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చారు. ఆ అమెండ్మెంట్ ఎక్కడ జరిగింది, ఆ సమ్మిట్ ఎక్కడ జరిగింది అంటే కిగాలి ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ద కంట్రీ కాల్డ్ as రవాండా ఆఫ్ ఆఫ్రికా. సో కాబట్టి దీన్ని మనం కిగాలి అమెండ్మెంట్ టు ద మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ 2016 అంటాం అనమాట. సో బేసికలీ మళ్ళీ 187 పార్టీస్ కలిసాయి. సో వాళ్ళకి ఈ పార్టీస్ ఏం డిసైడ్ చేశారంటే దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రెడ్యూస్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ అండ్ యూజ్ ఆఫ్ హెచ్ఎఫ్సిస్. సో ఇందాక మనం ఏం చూసాము, మాంట్రియల్లో వీ హ్యావ్ ఇంక్లూడెడ్ సిఎఫ్సి, but again now Kigali includes a chemical called as HFC. HFC stands for hydrofluorocarbons. Enta amount by roughly 80 to 85% from their respective baselines till 2045 వరకు కూడా HFCs అనేది తగ్గించేయాలి. What are these HFCs basically? HFC అనేది it contains hydrogen, carbon and fluorine. Obviously name లో చూడొచ్చు, hydrogen, fluorine, carbon. And they are commonly used as substitutes for ozone depleting substances like CFCs. CFCs కి substitute గా వాడతారు. ఎక్కడ వాడతాము? Used in refrigerators and air condition industry. And very very important point, ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, HFC will not cause ozone layer depletion, but it will cause global warming. Try to understand, this is a very very important point. See, Montreal Protocol is a protocol for what? Montreal Protocol is a protocol to reduce the ozone depleting substances. అంటే ఇప్పుడు మరి కిగాలి అమెండ్మెంట్ టు ద మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ అంటే ఇట్ షుడ్ ఓన్లీ డీల్ విత్ ఓడిఎస్ కదా. బట్ అగైన్ దట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. కిగాలి ఈజ్ వెరీ వెరీ యూనిక్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డీలింగ్ విత్ ఓడిఎస్, రాదర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ డీలింగ్ విత్ హెచ్ఎఫ్సి, which is not a ozone depleting substance, but it is a greenhouse gas. It is a greenhouse gas. Okay, so understand this term, which is very very important. So Kigali agreement has dandulo agree chesindi HFC ni manamu phase out cheddamani, but HFC is not a ozone depleting substance, rather it is a greenhouse gas. నెక్స్ట్, ఈ ఫేజ్ డౌన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే గ్లోబల్ యావరేజ్ టెంపరేచర్స్ రైజ్ని మనము
0.5 డిగ్రీకి తగ్గించవచ్చు బై 2100. ఇప్పుడున్న టెంపరేచర్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే జస్ట్ 0.5% ఇంక్రీజ్ మాత్రమే అయ్యేలా చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ అ లీగల్లీ బైండింగ్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ద సిగ్నేటరీ పార్టీస్ విత్ నాన్ కాంప్లియన్స్ మెజర్స్. నాన్ కాంప్లియన్స్ అంటే ఎవరైతే కాంప్లై అవ్వరు లేదంటే ఫాలో అవ్వరో బేసికలీ లీగల్లీ బైండింగ్ ఉంటుంది, వాళ్ళ మీద యాక్షన్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్ 1st January 2019. అండ్ ఇందాక నేను మీకు ఒక టర్మ్ చెప్పాను, CBDR. వాట్ ఈస్ CBDR? కామన్ బట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. అంటే ఏంటి? బేసికలీ కంట్రీస్కి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇస్తాం మనము. R stands for responsibility, which means every country should be given some responsibility. But every country should be given some responsibility. But is it in the same fashion? No, it has to be in a differentiated manner. So that differentiated is a responsibility. There should be common responsibilities, but they should be in a differentiated manner. Differentiated manner is చిన్న పిల్లలకు చిన్న టాస్క్, పెద్దవాళ్ళకు పెద్ద టాస్క్, సింపుల్గా చెప్పాలంటే అలా. సో 3 countries అని చెప్పాను కదండి, 3 groups. ద ఫస్ట్ గ్రూప్ ఈస్ కాల్డ్, ఫస్ట్ గ్రూప్లో రిచ్ అండ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఉంటాయి, లైక్ US, UK, EU. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే టార్గెట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 2019 అండ్ రెడ్యూస్ ఇట్ టు 15% ఆఫ్ 2012 లెవెల్స్ బై 2036. అంటే 2036కి 2012లో ఉన్న దాంట్లో 15% మాత్రమే ఉండాలి. నెక్స్ట్, సెకండ్ గ్రూప్ ఎవరండి? ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్ లైక్ చైనా, బ్రెజిల్ యాజ్ వెల్ as సమ్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్. వాళ్ళు 2024లో స్టార్ట్ చేయాలి అండ్ రెడ్యూస్ ఇట్ టు 20% ఆఫ్ 2021 లెవెల్స్. ఎప్పటి వరకు? 2045 వరకు. అండ్ థర్డ్ గ్రూప్, ఇక్కడ ఉన్న కంట్రీస్ ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ ద హాటెస్ట్ క్లైమేటిక్ కంట్రీస్. ఎందుకు హాటెస్ట్ క్లైమేటిక్ కంట్రీస్ని ఇక్కడ పెట్టారంటే బేసికలీ ఇవి హాటెస్ట్ కంట్రీస్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎయిర్ కండిషనింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువ వాడతారు. ఎయిర్ కండిషనింగ్లో వాడేవి ఇప్పుడు మనం వాడేది HFC వాడుతున్నాం కాబట్టి ఈ కంట్రీస్కి కొంచెం ఎగ్జెంప్షన్ ఇచ్చారు. విచ్ ఆర్ ద కంట్రీస్? లైక్ ఇండియా, పాకిస్తాన్, ఇరాన్, సౌదీ అరేబియా ఎట్సెట్రా. వీళ్ళు ఎప్పుడు నుంచి స్టార్ట్ చేయాలంటే 2028లో స్టార్ట్ చేయాలి. 2024-26 లెవెల్స్లో, అప్పటికున్న లెవెల్స్లో 15% అచీవ్ చేయాలి. టార్గెట్ ఇస్ 2047. సో ఇక్కడ మళ్ళీ నేను ఒక టర్మ్ వాడతాను, ఈ 3 చూసిన తర్వాత అర్థం చేసుకోండి. CBDR is కామన్ బట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఈ 3 కంట్రీస్కి మనకి ఇక్కడ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, బట్ ఆర్ దే ఈక్వల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్? నో, దే ఆర్ differentiated responsibilities. సో కామన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇచ్చాము బట్ ఇన్ అ డిఫరెన్షియేటెడ్ మేనర్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ఇండియాస్ పొజిషన్? ఇండియాస్ పొజిషన్ ఏంటంటే బేసికలీ ఇండియా హ్యాస్ అగ్రీడ్ ఆన్ అ లీనియంట్ స్కెడ్యూల్ as it consumes only 3% of the HFCs as compared to other nations like US and China. కాబట్టి ఇండియా అగ్రీ చేసింది అండ్ 3% కాబట్టి మేము మెల్లిగా చేస్తామని చెప్పింది. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ఇట్ దిస్ HFC? HFC అంటే దే ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ టు CFC అండ్ HCFC అండ్ దే డు నాట్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ఓజోన్ డిప్లీషన్. ఓజోన్ డిప్లీషన్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేయదు, బట్ అగైన్ వీ హ్యావ్ యాడెడ్ దెమ్ ఇన్ ద Kigali agreement, which is an amendment to the Montreal Protocol. However, they are potent greenhouse gases with high global warming potential. But again, ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ రావాలి మీకు, ఏంటి ఇది ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ సబ్స్టాన్స్ కాదు, గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ కాబట్టి అయినప్పటికీ దీన్ని ఎందుకు ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేశారంటే బేసికల్లీ దీన్ని మనం దేనికి సబ్స్టిట్యూట్గా వాడుతున్నాము? వీఆర్ యూజింగ్ ఈజ్ అట్ ఎ సబ్స్టిట్యూట్ టు ద CFCs అండ్ HCFCs విచ్ ఆర్ ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ సబ్స్టాన్సెస్. కాబట్టి అందుకు మనం దీన్ని HFCని మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ ఆర్ కిగాలిలో యాడ్ చేసాం. నెక్స్ట్, HFCకి ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ HFO. HFO అంటే హైడ్రోఫ్లోరో ఒలిఫిన్. HFO refrigerants are composed of hydrogen, fluorine and carbon atoms. సో ఒకసారి ఇది చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ ఎప్పుడు వచ్చిందండి? ఇట్ కేమ్ ఇన్ 1987లో వచ్చింది కదా. సో 1987 ముందు సిచ్యువేషన్ ఏంటి? HFCs were identified as a replacement to CFC. సో మనకు CFC ఇక్కడ ఎయిర్ కండిషనింగ్లో అట్లా వాడుతున్నారని తెలిసింది 30s నుంచి. HFC వాజ్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ అ రీప్లేస్మెంట్ టు CFC. మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ వచ్చింది, దాని తర్వాత ఏం జరిగింది? ఓజోన్ డిప్లీషన్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ నాన్ CFC రిఫ్రిజిరెంట్స్ అనేది స్టార్ట్ అయింది.
నెక్స్ట్ 95లో ఏం చేసాం, బేసికలీ ప్రొడ్యూస్డ్ లాస్ట్ సిఎఫ్సిస్ ఇన్ ద డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో లాస్ట్ వచ్చింది. 97లో ఏమొచ్చింది, వీ హ్యాడ్ ప్రోటోకాల్ కాల్డ్ as క్యోటో ప్రోటోకాల్, అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాము. అండ్ 2005 నుంచి ఏం చేశారంటే బేసికలీ హెచ్సిఎఫ్సిస్ని రీప్లేస్మెంట్గా వాడారు, హెచ్ఎఫ్సిస్ని తీసుకొచ్చారు. అండ్ దెన్ 2011లో ఏం చేశారు, హెచ్ఎఫ్ఓని ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. అండ్ దెన్ 2014 ఫోమ్ బ్లోవింగ్ ఏజెంట్స్ని స్టార్ట్ చేశారు. 2016లో we have this Kigali agreement. Kigali agreement includes what? HFC, hydrofluorocarbons. And now tell me whether it is a ozone depleting substance or is it a greenhouse gas? So it is not a ozone depleting substance, it is a greenhouse gas. Next, so India has framed rules under this, the ozone depleting substances rules under the Environment Protection Act 1986. So ఈ రూల్స్ ఏంటంటే ఈ డెడ్ లైన్స్ పెడుతుంది ఫర్ ఫేజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ వేరియస్ ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ సబ్స్టాన్సెస్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ప్రొడక్షన్ని, ట్రేడ్ ఇంపోర్ట్ని, ఎక్స్పోర్ట్స్ని కూడా రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. అండ్ దీస్ రూల్స్ ప్రొహిబిట్ ద యూజ్ ఆఫ్ సిఎఫ్సిస్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వేరియస్ ప్రొడక్ట్స్. బియాండ్ 1st January 2003 తర్వాత కూడా సిఎఫ్సిస్ని వాడడం ఆపేస్తుంది, ఎక్సెప్ట్ దేనికి, డోస్ ఇన్హేలర్ మెడికల్ పర్పసెస్కి. అండ్ హాలోన్స్ని 1st January 2001 తర్వాత ఆపేశారు, ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఎసెన్షియల్ యూజెస్. అండ్ వేరే ఓడిఎసెస్ లైక్ కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్, మిథైల్ క్లోరోఫ్లామ్ అండ్ సిఎఫ్సి అవన్నీ కూడా 2010 వరకు మాత్రం పర్మిట్ చేశారు, ఇప్పుడు లేదు. అండ్ మిథైల్ బ్రోమైడ్ విచ్ ఇస్ అ పెస్టిసైడ్, దాన్ని 1st January 2015లో ఆపేశారు. నెక్స్ట్ హెచ్సిఎఫ్సిస్ని ఇప్పుడు వాడుతున్నాము, రీప్లేస్మెంట్ యాజ్ సిఎఫ్సిస్ని, వాటిని 1st January 2040 వరకు అలౌ చేసాం, హెచ్సిఎఫ్సి హైడ్రోక్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్. అండ్ ఇండియా హ్యాస్ కంప్లీట్లీ అచీవ్డ్ phase out of HCFC 141B, one of the most potent ODS chemical after the CFCs. Chlorofluorocarbons ని మనం ఎప్పుడో ఆపేసాము, ఓకే. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు హెచ్సిఎఫ్సిస్లో మనము వన్ వేరియంట్ ఇస్ హెచ్సిఎఫ్సి 141Bని మనం వాడట్లేదు. Next we have one more issue related to ozone. See, I know it is going lengthy, బట్ అగైన్ అండర్స్టాండ్, మనకు ఓజోన్కి సంబంధించినవన్నీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకే దగ్గర దొరుకుతుంది. ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఒకే దగ్గర దొరకడం చాలా కష్టం అవుతుంది, కాబట్టి ట్రై టు ఫాలో దిస్ ఎఫెక్టివ్లీ. సో ఓజోన్ డిప్లీషన్ అనేది అంటార్క్టిక్ రీజియన్లో కూడా అవుతుంది. సో అక్కడ మనం వి కాల్ దెమ్ యాజ్ ద ఓజోన్ హోల్స్. సో ఓజోన్ హోల్స్ ఎందుకు మనకు పోల్స్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటాయంటే చూద్దాము. సో అంటార్క్టికా అనేది ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ కోల్డ్ రీజియన్ కదా, -50 -70 degrees వెళ్తుంది. సో ఆ కోల్డ్ కండిషన్స్ ఏంటంటే మనకు పోలార్ స్ట్రాటోస్ఫిరిక్ క్లౌడ్స్ అనే ఒక టైప్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ని ఇండ్యూస్ చేస్తుంది. అండ్ అది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఆల్మోస్ట్ స్ట్రాటోస్ఫియర్కి దగ్గరలో 20 kilometers పైన ఉంటుందన్నమాట. సో పోలార్ స్ట్రాటోస్ఫిరిక్ క్లౌడ్స్ ఒకటి ఆల్మోస్ట్ స్ట్రాటోస్ఫియర్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది, సెకండ్ గ్రౌండ్ లెవెల్ విండ్తో కట్ ఆఫ్ అయిపోయి ఉంటుంది, కాబట్టి ఇక్కడ స్టేబుల్గా ఉంటుంది. ఇంత స్టెబిలిటీ మనకు ప్రపంచంలో ఎక్కడ దొరకదు. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో మీరు ఎక్కడ క్లౌడ్స్ ఫార్మేషన్ చూసినా కానీ అవి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి, కానీ పోలార్ స్ట్రాటోస్ఫిరిక్ క్లౌడ్స్ అలా కాదు. ఒక్కసారి ఇక్కడ ఫామ్ అయిపోయాను అనుకోండి, గ్రౌండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది, మోర్ ఓవర్ అదొక కోల్డ్ క్లైమేట్ రీజియన్ కాబట్టి విండ్ మూవ్మెంట్ తక్కువ ఉంటుంది, కాబట్టి అక్కడ అలా ఉండిపోతుంది. అయితే ఇట్ అబ్జార్బ్స్ సన్లైట్ అండ్ ఇట్ లీడ్స్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఆల్టిట్యూడ్. అండ్ ఓజోన్ డిప్లీట్ అయింది అనుకోండి, బేసికలీ ఎయిర్ బికమ్స్ కూలర్. ఆ కూల్ అనేది మళ్ళీ దీనికి యాడ్ చేస్తుంది, ఇంకా ఈ పోలార్ స్ట్రాటోస్ఫిరిక్ క్లౌడ్స్ ఇంకా ఎదగడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇక్కడ కింద డయాగ్రామ్ ఉంది, అది చూడండి. అంటార్క్టిక్ రీజియన్ కోల్డ్ ఎయిర్, వింటర్ ఐస్ క్రిస్టల్స్ ఆర్ విచ్ ఇస్ క్లౌడ్స్. దీస్ క్లౌడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ as PSCs, పోలార్ స్ట్రాటోస్ఫిరిక్ క్లౌడ్స్. ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి ఎక్కడో మనకు, ఆ ఇండస్ట్రీస్ అనేవి బేసికల్లీ మీకు జియోగ్రఫీలో మనం చూస్తాము, గ్లోబల్ విండ్ సర్క్యులేషన్ ఉంటుంది, కాబట్టి ఒక దగ్గర ఎక్కడో ఆరిజినేట్ అయ్యేది విండ్ ద్వారా ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడెక్కడో మనకు సిఎఫ్సిస్ రిలీజ్ అయ్యాయి కదా, అవి వెళ్ళి ఈ పోలార్ స్ట్రాటోస్ఫిరిక్ క్లౌడ్స్లో సెటిల్ అవుతాయి అట్ టు ద ఐస్ క్రిస్టల్స్. ఇక్కడ దీంట్లో ఉన్న ఐస్ క్రిస్టల్స్లో అవి కూర్చుంటాయి ఎక్కడ, పోలార్ స్ట్రాటోస్ఫిరిక్ క్లౌడ్స్లో. దాని తర్వాత ఏమవుతుంది, బేసికల్లీ ఎప్పుడైతే సన్లైట్ దీని మీద పడుతుందో మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఓజోన్ అనేది డిసింటిగ్రేట్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓజోన్ డిప్లీషన్. అండ్ ఇలా డిసింటిగ్రేట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది బేసికలీ అంటే ఒక రీజియన్ ఆఫ్ వెరీ వెరీ లెస్ ఓజోన్ ఫామ్ అవుతుంది అంటార్క్టిక్ రీజియన్లో. అది మనకు పైనుంచి చూసి ఎలా ఉంటుందంటే ఒక హోల్ లాగా ఉంటుంది, కాబట్టి వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ ద ఓజోన్ హోల్.
అండ్ నెక్స్ట్ ఇది యూజువల్లీ ఎప్పుడు అవుతుందంటే వింటర్ మంత్స్లో అవుతుంది అనమాట. మనకు చాలా వరకు వింటర్ మంత్స్లో ఎక్కువ అవుతుంది. అండ్ ఇన్ జూన్ ఆర్క్టిక్లో వింటర్ స్టార్ట్ అవుతుంది జూన్లో. అండ్ ఇక్కడ వోటెక్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. వోటెక్స్ అనేది సింపుల్గా ఏం లేదండి, ఒక ప్రెషర్ సిస్టమ్ లాగా అనుకోండి. ఆ ప్రెషర్ సిస్టమ్ ఫామ్ అవడం వల్ల టెంపరేచర్ అనేది అబ్రప్ట్గా ఫాల్ అవుతుంది. పోలార్ స్ట్రాటోస్ఫిరిక్ క్లౌడ్స్ అనేవి ఈజీగా మనకు మెయింటైన్ అవుతుంది. అండ్ డ్యూరింగ్ జూలై అండ్ ఆగస్ట్ ఈ క్లౌడ్స్ అనేవి డీనైట్రిఫై అంటే నైట్రోజన్ అనేది వెళ్ళిపోవడం. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. అండ్ వింటర్ టెంపరేచర్స్ డ్రాప్ అయినప్పుడు బేసికలీ ఇందులో ఇవన్నీ వచ్చి సెటిల్ అయిపోతాయి, ఇలా వేరియస్ కెమికల్స్ వచ్చి సెటిల్ అయిపోతాయి. అండ్ దాని తర్వాత చూసుకుంటే మనకు ఆ అక్టోబర్ రీజియన్లో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మళ్ళీ సన్లైట్ స్టార్ట్ అవుతుందో, సన్లైట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు సన్లైట్ రియాక్షన్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఓజోన్ గెట్స్ డిసింటిగ్రేటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ సన్లైట్. అక్కడ ఓజోన్ లెవెల్స్ విల్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ లెస్. సో ఆ కండిషన్స్లో ఒక హోల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఓజోన్ హోల్. నెక్స్ట్ నవంబర్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, బేసికలీ పోలార్ వోటెక్స్ అనేది అక్కడ వీకెన్ అయిపోతుంది. ఆక్సిజన్ రిచ్ ఎయిర్ ఫ్రమ్ ద మిడ్ లాటిట్యూడ్స్ రిప్లెనిషెస్ ద అంటార్క్టిక్ స్ట్రాటోస్ఫియర్ అండ్ ఓజోన్ పువర్ ఎయిర్ స్ప్రెడ్స్ ఓవర్ ద సదర్న్ హెమిస్ఫియర్. ఎందుకు నవంబర్లో బేసికలీ ఇక్కడ మళ్ళీ సన్లైట్ రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సన్లైట్ లీడ్స్ టు హీటింగ్. అండ్ కాబట్టి హీటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. విండ్ ఇప్పుడు వేడే ఉంది కాబట్టి అది ఇట్ కెన్ ఈజీలీ స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ వన్ రీజియన్ టు అనదర్ రీజియన్. కాబట్టి దర్ ఈస్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ విండ్. ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ విండ్ స్టార్ట్ అవ్వడం వల్ల ఓజోన్ కూడా ఇక్కడ మళ్ళీ రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే కోల్డ్ రీజియన్లో జస్ట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వింటర్ సీజన్స్ అప్పుడు మనకు ఎక్కువ ఉంటుంది, ఓజోన్ హోల్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే సమ్మర్స్ అట్లా పీక్ సమ్మర్స్ ఆర్ స్ప్రింగ్ అట్లా వచ్చినప్పుడు బేసికలీ మళ్ళీ ఓజోన్ లేయర్ అనేది నార్మల్ స్టేట్కి వస్తుంది. అండ్ ఓజోన్ హోల్ అనేది అంటార్క్టిక్ మాత్రమే కాదు, ఆర్కిటిక్ రీజియన్లో కూడా చూడగలము. బట్ అగైన్ మనకు ఎక్కువ చూసేది మనం అంటార్క్టిక్ రీజియన్లో చూసాం. మనకు ఓజోన్ హోల్ కెన్ బి మేజర్లీ మనం అంటార్క్టిక్లో చూస్తాము. బట్ అగైన్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి సీన్ ఇన్ ద ఆర్కిటిక్ రీజియన్, ఇంక్రీజింగ్లీ ఎవిడెంట్. అండ్ ఇది ఎక్కడ అవుతుంది, స్వెప్ట్ అక్రాస్ బ్రిటన్. 96లో ఇట్ వాస్ ఫస్ట్ టైం అక్కడ చూసారనమాట. అండ్ scientists claim that it is because of the dramatic cooling of the upper atmosphere in the northern latitudes. The ozone depletion over the northern hemisphere has been increasingly steadily since the winter of 1992. ఎందుకు బేసికలీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ కెమికల్స్. మెయిన్ కాజ్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ కోల్డ్ టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది. ఇంతకే చెప్పాను, కోల్డ్ టెంపరేచర్ పెరిగితే ఏమవుతుంది, పిఎస్సి స్టాండ్స్ ఫర్ పోలార్ స్ట్రాటోస్ఫెరిక్ క్లౌడ్స్ విచ్ ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ఓజోన్ డిప్లీషన్. సో ఇది చూడండి ఒకసారి, దిస్ ఈజ్ ఇన్ 1971. దిస్ ఈజ్ అంటార్క్టిక్ రీజియన్. ఈ అంటార్క్టిక్ రీజియన్లో చూసుకుంటే ఇది ఇలా గ్రీన్గా ఉందంటే విచ్ మీన్స్ ఓజోన్ అనేది ప్రాపర్గా ఉంది ఇక్కడ. బట్ అగైన్ దిస్ బ్లూ కలర్ ఇండికేట్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ రీజియన్ అంతా కూడా ఓజోన్ అనేది వీకెన్ అయిపోయింది. సో ఇది చూసే పైన నుంచి ఇట్ లుక్స్ యాజ్ ఇఫ్ అ హోల్ అనేది ఫామ్ అయింది కాబట్టి వి కాల్ దిస్ టర్మ్ యాజ్ ఓజోన్ హోల్. సో మళ్ళీ మనము 1971 తర్వాత తీసుకున్న స్టెప్స్ కానివ్వండి, మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్, కిగాలి, వీటి వల్ల మెల్లిమెల్లిగా హీలింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయి 65 వరకు మళ్ళీ నార్మల్ సిచ్యువేషన్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఓజోన్ హోల్ అంటే వాట్ ఈస్ దిస్ ఓజోన్ హోల్? ఈజ్ అ రీజన్ ఆఫ్ డిప్లీటెడ్ లేయర్స్ ఆఫ్ ఓజోన్ ఇన్ ద స్ట్రాటోస్ఫియర్ అండ్ హూస్ క్రియేషన్ ఈజ్ లింక్డ్ టు ఇంక్రీజ్డ్ కేసెస్ ఆఫ్ స్కిన్ క్యాన్సర్. మనకు ఓజోన్ హోల్ వచ్చింది అనుకోండి, సింపుల్గా అర్థం చేసుకోండి ఏమవుతుంది, బేసికలీ డైరెక్ట్ సన్ రేస్ కిందకి వస్తాయి. ఆ యూవీ డేంజరస్ యూవీ బి అండ్ సి కేటగిరీ రేస్ కిందకి రావడం వల్ల మనకు స్కిన్ డిసీజెస్ పెరుగుతుంది. బట్ దిస్ ఓజోన్ డిప్లీషన్ ఈజ్ మాక్సిమం ఎట్ ద పోల్స్ and more at the Antarctic regions. And why? What are the factors responsible? And there are many factors. Most important ఏంటంటే release of chlorine from the CFC which will destroy the ozone. ఇందాక మనం చూసాం కదా, బేసికలీ Cl plus O3 ఏమవుతుంది, leads to chlorine monoxide and oxygen ఫామ్ అవుతుంది. దీనివల్ల ఆక్సిజన్ డిప్లీషన్ అవుతుంది, ఓజోన్ డిప్లీషన్ అవుతుంది, సారీ. సో ఇట్ లుక్స్ యాజ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ హోల్ ఫార్మ్డ్ హియర్, సో విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఓజోన్ హోల్. సో ఇది మేజర్లీ మన డిస్కషన్స్లో ఎప్పుడైనా ఎక్కడ వస్తుందంటే అంటార్క్టిక్ రీజియన్లో వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్లీ లో టెంపరేచర్స్. నెక్స్ట్, సో దీనికోసం ఇప్పుడు ఇంత జరుగుతుంది కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్గా మనం చూసాం ఇందాక మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్, కిగాలి అవి ఉన్నాయి. బట్ అగైన్ ఇంకొక ఇంటర్నేషనల్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద గోథెన్బర్గ్ ప్రోటోకాల్. సో అండర్స్టాండ్ గోథెన్బర్గ్ ప్రోటోకాల్ అంటే ఇట్ ఎయిమ్స్ టు abate is reduce acidification, eutrophication and ground level ozone.
గ్రౌండ్ లెవెల్ ఓజోన్ తగ్గించడానికి ఇది ఒక గోథెన్బర్గ్ ప్రోటోకాల్. నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేస్తుందంటే బేసికలీ మన దగ్గర నేషనల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఒకటి తీసుకొచ్చారు బేసికలీ విచ్ కన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ 8 పొల్యూటెంట్స్ ఉంటాయి, అందులో 1 పొల్యూటెంట్ ఈస్ ఓజోన్. సో గో బ్యాక్ అండ్ చెక్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ అంటే 8 పొల్యూటెంట్స్ ఏముంటాయి, 6 కలర్స్ ఉంటాయి, అందులో ఏంటో చూసుకోండి. నెక్స్ట్ సఫర్లో కూడా, సఫర్ ఈస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ అండ్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక ఇనిషియేటివ్, అందులో కూడా మానిటర్ చేస్తాం ఓజోన్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద పొల్యూటెంట్స్. నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అథారిటీ ఈపీసీఏ అది ఒక ప్లాన్ తీసుకొచ్చింది, జిఆర్ఏపి గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఫర్ ఢిల్లీ అండ్ ఎన్సీఆర్ రీజన్ బికాస్ ఆఫ్ ద హై లెవెల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్. అక్కడ మనకు బేసికలీ మనం ఓజోన్ కూడా మానిటర్ చేస్తాము. So this is the thing about ozone and everything related to ozone. See, try to understand malli. Though the lecture may be a bit long aina gaani meeku ozone gurinchi oka comprehensive understanding vachindi. So ozone basically manam chadivinappudu bits and pieces lo chaduvtam, ala kaakunda ozone ki sambandhinchi everything manam oka point daggara teesukocham ippudu kabatti it is a comprehensive series. So deen valla meer benefit avtarani nenu expect chestunanu. So now look at the questions. So as usual పాజ్ చేయండి, ట్రై టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్, దాని తర్వాత లిసన్ టు మై ఆన్సర్స్ అండ్ దెన్ పోస్ట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ హౌ మెనీ డిడ్ యూ గెట్ ద రైట్. సో ఫస్ట్ వన్, which of the following is associated with the issue of control and phasing out of ozone depleting substances? Ozone depleting substance, what is the answer? B for Bombay, it is a Montreal protocol. Okay, next, second one, consider the following statements about chlorofluorocarbons which are also CFCs known as ozone depleting substances. మనం ఇందాక చూసాము ఇవి ఎక్కడెక్కడ వాడతారు అనేసి. సో అవి ఎక్కడెక్కడ వాడతారు, ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ విచ్ ఇండస్ట్రీస్? ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఫార్మ్స్, ఎస్. ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్, ఎస్. as pressurizing agents in aerosol cans, yes. They are not used in tubeless tire production. 2 కాదు, 1, 3 and 4 is right, which is C for Calcutta. Next, ozone layer depletion is a major phenomena seen in which layer? Troposphere, stratosphere, thermosphere, exosphere. Which layer? Obviously it is stratosphere. Next, presence of ozone in the atmosphere is important because it absorbs what? This was the question asked in the CAPF exam. So ozone in the atmosphere is important because of why? It completely absorbs what? UVA, UVB, UVB only, infrared B, outgoing UVB. What is the answer? B. Because UVA comes to the earth. It is UVB and UVC which are absorbed. Next, which of the following gases is colorless with strong odor, irritates mucous membranes at common levels, can cause cough, fatigue and interference with lung functions at higher concentration? It was asked in IES 2020 exam, engineering services recently. Answer is obviously ozone. And we have seen this just now. Which of the following is ozone depleting pesticide? Which of the following is ozone depleting pesticide? What is the answer? Methyl bromide. Next, which of the following compounds are responsible for ozone depletion? Understand the question very clearly. Which are the following compounds are responsible for ozone depletion? So what is the answer? Hydrofluorocarbons, HFCs. Is it right? Which is wrong. HFC is not ODS, it is a greenhouse gas. Next, HCFC, yes. And then ammonia, no. Carbon monoxide, no. Methyl bromide, yes. Answer is 2 and 5, C for Calcutta. Next, last question. So with reference to ozone layer, consider the following statements. The ozone layer mainly exists in the stratosphere, true or false? Which is true, because it is mainly in the stratosphere. It is a layer of atmosphere that reaches from 50 to 80 kilometers above the earth's surface. True or false? Which is false, because it is not 50 to 80 kilometers, rather it is 20 to
30 kilometers only. 50 to 80 kilometers is wrong answer. Next, the ozone hole is a region of depleted layers of ozone above the Antarctic region, which is true. Answer is 1 and 3, C for Calcutta. So let me know in the comment section how many of you got the right answers, and let me know how did you find this lecture. And now we'll look at a mains question. So this is a mains question. Ozone layer is key to survival of biodiversity on the earth. What are the issues associated with the ozone layer? Outline the conventions tackling with ozone depletion along with India's efforts to mitigate ozone layer. So how many parts of the question? Number 1 is this. Explain how ozone is key to survival of biodiversity. Number 2, second part of the question is, what are the issues? And third part of the question is, conventions. And fourth part of the question is India's efforts. There are 4 parts of the question, so there should be 4 headings, and you can draw any diagrams, examples, and you can give any current affairs related topics and facts as well. That will make your answer a very good answer. So thanks for listening. So I hope we have got everything at one place regarding the ozone layer. So there is no need for you to rush here and there to understand what is ozone layer again and again. This will be a comprehensive series, and as you have solved the previous MCQs, so let me know in the comment section how many of you got the right answers, and let me know also in the comment section how did you find these videos, and also just post if you want any new topics to be asked or any topics that we have missed in the section. Thank you. Thanks for watching. And again, remember what Ambedkar said, life has to be great rather than long. So let's strive to make our lives greater rather than longer. Cheers. Bye. And bye. Happy preparation. All the best. Bye.